जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन जय व्रजजनरंजन जय व्रजजनरंजन जय यशोद जय व्रजजनरंजन जय व्रजजनरंजन जय यमुनतीरावनचारी जय कुंजविहारी जय वनचारी जय कुंजविहारी जय यमुनतीरावनचारी जय कुंजविहारी जय चारी जय कुंजविहारी जय यमुनतीरावनचारी जय कुंजविहारी जय जय यमुनतीरावनचारी जय कुंजविहारी जय जय यमुनतीरावनचारी जय कुंजविहारी जय जय राधमाधव जय कुंजविहारी जय जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन जय व्रजजनरंजन जय व्रजजनरंजन जय जय व्रजजनरंजन जय व्रजजनरंजन जय यमुनतीरावनचारी जय कुंजविहारी जय जय राधमाधव जय कुंजविहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय,
श्री श्री गौर निताय की जय, अंतरा श्री श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Hare Krishna. So today we are going to read from first canto, second chapter, verse number 15. It's on the board. இன்னைக்கு நம்ம முதல் ஸ்கந்தத்தில் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் 15வது ஸ்லோகம் படிக்க போகிறோம். போர்டில் இருக்குது. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கலாம். यद-anudhyāsinā yuktāḥ karma-granthi-nibandhanam chindanti kovidās tasya ko न kuryāt kathā-ratim। यद-anudhyāsinā yuktāḥ karma-granthi-nibandhanam chindanti kovidās tasya ko न kuryāt kathā-ratim। प्रभु यद-anudhyāsinā yuktāḥ karma-granthi-nibandhanam chindanti kovidās tasya ko न kuryāt kathā-ratim। यद-anudhyāsinā yuktāḥ karma-granthi-nibandhanam chindanti kovidās tasya ko न kuryāt kathā-ratim। माताजी, यद-anudhyāsinā yuktāḥ karma-granthi-nibandhanam chindanti kovidās tasya ko न kuryāt kathā-ratim। We'll read the word to word equivalents. Please repeat. Yad, which, anudhyā, remembrance, asinā, sword, yuktāḥ, being equipped with, karma, reactionary work, granthi, knot, nibandhanam, interknit, chindanti, cut, kovidāḥ,
intelligent, tasya, his, kaha, who, na, not, kuryāt, shall do, kathā, messages, ratim, attention. Translation, please repeat. With sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his message? Purport, please hear. The contact of the spiritual spark with material elements creates a knot which must be cut if one wants to be liberated from the actions and reactions of fruitive work. Liberation means freedom from the cycle of reactionary work. This liberation automatically follows for one who constantly remembers the transcendental pastimes of the Personality of Godhead. This is because all the activities of the Supreme Lord, his līlā, are transcendental to the modes of material energy. They are all attractive spiritual activities, and therefore constant association with the spiritual activities of the Supreme Lord gradually spiritualizes the conditioned soul and ultimately severs the knot of material bondage. Liberation from material bondage is therefore a byproduct of devotional service. Attainment of spiritual knowledge is not sufficient to ensure liberation. Such knowledge must be overcoated with devotional service so that ultimately the devotional service alone predominates. Then liberation is made possible. Even the reactionary work of the fruitive workers can lead one to liberation when it is overcoated with devotional service. Karma overcoated with devotional service is called karma yoga. Similarly, empirical knowledge overcoated with devotional service is called jnana yoga. But pure bhakti yoga is independent of such karma and jnana because it alone can not only endow one with liberation from conditional life, but also award one the transcendental loving service of the Lord. Therefore, any sensible man who is above the average man with a poor fund of knowledge must constantly remember the Personality of Godhead by hearing about him, by glorifying him, by remembering him, and by worshipping him always without cessation. That is the perfect way of devotional service. The Goswamis of Vrindavana, who were authorized by Sri Chaitanya Mahaprabhu to preach the Bhakti cult, rigidly followed this rule and made immense literatures of transcendental science for our benefit. They have chalked out ways for all classes of men in terms of the different castes and orders of life in pursuance of the teachings of Srimad Bhagavatam and similar other authoritative scriptures. Jai Srila Prabhupada Transcendental Purport ki Jai. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitamtam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripa Tamaham Mande Shri Gurun Dinatarinam
Shri Paramanandamaadavam Shri Chaitanyameshwaram Namo Vishnupada Krishna Bhutale Srimate Mahavishnu Swami Namo Vishnupada Krishna Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. Hare Krishna. Welcome to this wonderful place and wonderful morning. Holiday also, no tension. உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த அருமையான இடத்துக்கு, உன்னதமான இடம். அனைவரையும் I will do the translation. அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். He is doing it. Oh. No, I last time also I did myself. I can do it. Let him do. Oh. Sound system is more clear there. Okay, fine. That's fine. Okay, then the translation will come from Ashariri, from Akashvani. So, Krishna used to speak from the Akashvani only. So, we are so transcendental. I was just telling this place is transcendental. So, the voice is also transcendental. இந்த இடம் உன்னதமானது என்று நான் கூறிக்கொண்டிருந்தேன். அதேபோல் இங்க இருக்கும் ஒலிகளும் உன்னதமானது. So this is sometimes there is this rumbling of the clouds. That's the time Krishna actually they are playing the drums and the all different instruments whenever some great things are happening. So you can see always last week also there is so much of thunder and storm and everything happening. So they must be playing music, dance and everything in the higher planets. So the Sankirtanam is all over the three worlds. It is not only in here. They do everywhere. But here, that is the only way. This is the only for us to escape this material conditions. இந்த இடி முழக்கம் என்பது சென்ற வாரம் கூட வானத்தில் நிகழ்ந்தது. அப்பொழுது மேலுலகங்கள் இருக்கும் நபர்கள் மத்தளங்கள் வாசிப்பது என்று நாம் கருதி கொள்ள வேண்டும். இந்த சங்கீர்த்தனம் என்பது அனைத்து உலகங்களிலும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனால் குறிப்பாக இந்த பூலோகத்தில் இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு இந்த சங்கீர்த்தனம் தான் நமக்கு இருக்கும் ஒரே வழிமுறையாகும். So this particular shloka, we are reading this section, is the most important section of Bhagavatam, like the slokas starting from 1 to 6 to 1 to 21. ஸ்லோகங்கள் 1வது ஸ்கந்தம் 2வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 21வது ஸ்லோகம் வரை பாகவதத்தின் மிக மிக முக்கியமான பகுதியாக கருதப்படுகிறது. Because the entire essence of the Bhagavatam is condensed in these 15 slokas. பாகவதத்தின் மொத்த சாரமும் இந்த 15 ஸ்லோகங்களில் சுருக்கமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. So you would have heard the other slokas the past few days, whatever, but this particular sloka is a very, very important to meditate upon. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகங்களில் சென்ற சில நாட்களில் நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் நாம் தியானிப்பதற்கு மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகமாகும். Because the sloka itself talks about meditation. ஏனென்றால் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே தியானத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. See, yad-anudhyāsinā yuktāḥ. So we can just understand from the words itself. The words are very simple and easy to understand. இதில் இருக்கும் வார்த்தைகள் மிக மிக எளிமையான வார்த்தைகள். அதை நாம் மிக சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். See, yad means about whom. Anudhyā means constant remembrance. Dhyana is remembrance, but Prabhupada uses this word constant remembering in the purport again. So, this constant remembrance is the key. யத் என்றால் யாரை பற்றி என்று பொருள். அனுத்யா என்றால் தொடர்ச்சியாக நினைவுபடுத்திக் கொள்வது. எனவே தொடர்ச்சியாக நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே மிக மிக முக்கியமான விஷயமாகும். And this is the asinā. Asinā means sword. The sword which we are using to cut something. In vegetables we use the knife to cut. But sword is used to kill. It's not just cutting some vegetables or fruits or all. It is used to kill more difficult things which can not be cut by normal knife or scissors. We have to use the sword. So this constant remembrance is compared to the sword in this particular shloka.
வாள் என்பது ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம். அது போர்க்களத்தில் எதிரிகளை கொல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே இந்த பகவானை பற்றி தொடர்ச்சியாக நினைப்பது என்பது இந்த வாளோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. So this constant remembrance, this sword of constant remembrance is specifically the word sword is used here because it is required to do something extraordinary. What is that extraordinary thing? Karma-granthi-nibandhanam. Karma-granthi means knots. Prabhupada is writing very beautifully this word. Nibandhanam word is very important. See, every word Prabhupada has translated, this word towards synonyms is there, no? That also we should meditate deeply. Only then we can get something out of it. Remembrance means I will come, see the Lord, remember and go away. But constant remembrance means even after going back or while going back also I should be remembering the form of the Lord or what we hear from the katha. Or anything else that we have to do in the form of seva. All these things we have to remember. That is why it is called constant remembrance. நினைவுபடுத்திக் கொள்வது என்றால் நாம் ஆலயத்துக்கு வருவோம், பகவானை பார்ப்போம், நினைவுபடுத்திக் கொள்வோம், அப்புறம் அவரை மறந்து விடுவோம் வீட்டுக்கு சென்ற பிறகு. ஆனால் தொடர்ச்சியாக நித்தியமாக நினைவு வைத்துக் கொள்வது என்பது நாம் எப்பொழுதும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டு அவரை நினைத்துக் கொண்டே நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவது. இவ்விதமாக ஈடுபடுவதுதான் karma-granthi-nibandhanam. அதாவது இந்த கர்ம வினை என்ற முடிச்சுக்களை அறுத்தெறியும் வாள் போன்றது பகவானை பற்றி தொடர்ச்சியாக மனதில் நினைவுபடுத்திக் கொள்வது. Now this sword is required now to cut off this karma-granthi. Granthi means knot. Prabhupada writes this karma, normally karma means action, yes or no. But see what Prabhupada is saying here, reactionary work. Any work that creates reaction is called karma. The Bhagavad Gita uses karma for three different things, right? So one is for action also karma is used, for reaction also karma is used. That is the beauty of this word karma. So in this verse, specifically there are focus on two important things. One is constant remembrance, another is the intricacies of karma. Because if you are using the sword to do something, it is a very, very hard task. You cannot do it with anything else, which means the karma-granthi means it is a very difficult things to remove by our own endeavors. So you need something which is extraordinary. Right? So you have to, this shloka is also emphasizing on the intricate complexities of the karma in this world. Our karmas, others' karmas, etc. இந்த ஸ்லோகத்தில் கர்மவினை எவ்வளவு சிக்கலானது, நம்முடைய கர்மம் பிறருடைய கர்மம், இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு சிக்கலான கர்மவினையில் நான் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் விளக்குகிறது. இந்த கர்மவினையை முடிச்சுக்களை அவிழ்த்தெறிவதற்கு நாம் இந்த பக்தி சேவை என்ற வாளை பயன்படுத்தித்தான் இதை அவிழ்த்தெறிய முடியும். சாதாரணமாக இந்த முடிச்சுக்களை அவிழ்த்தெறிய முடியாது. So for example, this is the reactionary work, the first thing. The second word that is used beautifully, Prabhupada is writing that nibandhanam word, he is telling interknitting knots. Granthi-nibandhanam means interknitting knots. Knitting means, you know all, what is that, stitching or knitting, like, they do the knitting. So interknitting knots is a very difficult thing, because when you are knitting, that knitting things you do, you have to do the knots, otherwise it will come out, right? So every karma that we do, it actually, they do a knot at the end of it. So you cannot come out of it easily. You have to slowly remove it. You have to find the root of where it is coming from. You have to slowly remove it. Now, this is not the only thing. If you just simply put one knot, that is all right. Or keep on putting knot in one line, that is all right. But interknitting means there is one more that is there, and that one and this one is interknitted. Again, this one and third one is interknitted. Like that, unlimited number of interknitting knots are there, which we don't know which one to remove first and how to remove also. This is the beauty of this word, interknitting knots. We have to meditate. This is called anudhyā. Anudhyā means this is not different from Krishna, whatever Prabhupada has written. So every word we take out and we understand why so much emphasis is given on this word. Nobody can use a word interknitting knots except Prabhupada. Right? Nibandhanam means untie, that's the knots they will say. Interknitting knots. You see, imagine this is like, so let him translate. After that I will come, otherwise he will find it difficult. This is again reactionary work, my work.
is reacting on him, and he will find it difficult. And if he finds it difficult to translate to you, all of you will find it difficult to hear the Tamil translation. So see how the connection is. நிபந்தனம் என்றால் முடிச்சுக்கள். இங்கே ஒன்றோடு ஒன்று அதிகமாக முடிச்சுக்கள் சிக்கலாக பின்னப்பட்டுள்ளதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக நேர் வரிசையில் முடிச்சுக்கள் இருந்தால் அதை அவிழ்ப்பது மிக மிக எளிது. ஆனால் வலை போல ஒரு முடிச்சு வேறு பல முடிச்சுக்களோடு பல திசைகளில் பின்னப்படும் பொழுது அந்த முடிச்சுக்களை அவிழ்ப்பது என்பது மிக மிக கடினம். எனவேதான் இந்த கர்ம வினையானது இவ்விதமாக வலை போல பின்னப்பட்டுள்ள முடிச்சுக்கள், இதை அவிழ்ப்பது மிக மிக கடினம் என்று ஒப்பிட்டு பார்த்து கூறப்பட்டுள்ளது. Now, this interknitting, if it is only with our actions, that is all right, a little bit okay. But it is interknitted with the knots of the other jivas also. இந்த வலை போல பின்னப்பட்டுள்ள கர்மவினை முடிச்சுக்கள் நம்முடைய செயல்கள் மட்டும் பின்னப்பட்டது என்றால் கூட பரவாயில்லை, அதை எப்படியாவது சிரமப்பட்டு அவிழ்த்து விடலாம். ஆனால் பிற ஜீவாத்மாக்கள் செய்யும் செயல்களிலும் அந்த கர்மவினையானது நம்மை தாக்குகிறது. அதன் மூலமாகவும் இந்த வலை போல பின்னப்பட்ட கர்மவினையானது பின்னப்பட்டுள்ளது என்பது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Now, for example, if I cheat you by 100 rupees, right? As per the law of karma, I have to take birth again, and you will have to cheat me by that 100 rupees, whatever, correct? Or somehow that whatever reaction I have created, that knot I have created between you and me, has to be resolved. The only way it can be resolved is when you do the same thing back to me. I can be free of the thing when I go through the punishment. But the problem is, you will have so many other actions through which you don't know when you will take birth where. And my 100, I have to wait for that many lifetimes to get cheated by that 100 rupees by you. You got how my knot is interknitted with your knot? This is a simple example I am just giving, right? So, உதாரணத்திற்கு நான் உங்களை 100 ரூபாய் பணம் ஏமாற்றி விட்டேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நீங்களும் பதிலுக்கு என்னை 100 ரூபாய் ஏமாற்றி விட்டால் அந்த கணக்கு சரியாகிவிடும். ஆனால் உங்களுக்கு வேறு பல கர்ம வினைகளும் இருக்கும், அது வேறு பல முடிச்சுக்களையும் கொண்டிருக்கும். அந்த முடிச்சுக்களுக்கு ஏற்ப நீங்கள் எப்படி பிறவி எடுப்பீர்கள், எங்கே பிறவி எடுப்பீர்கள் என்று தெரியாது. எனவே நீங்கள் மீண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் பிறவி எடுத்து நாம் இருவரும் மீண்டும் சந்தித்து அப்பொழுது நீங்கள் என்னை 100 ரூபாய் ஏமாற்றினால் மட்டும்தான் அந்த கணக்கு நேராகும். இதற்கு பல காலம் எடுத்துக்கொள்ளும். இந்த ஒரு பிறவிலேயே முடிந்துவிடும் அல்லது அடுத்த பிறவியில் முடிந்துவிடும். சரியாக துல்லியமாக கூற முடியாது. So, and not only this, to tell you little more problem with this karma thing. You don't know which reaction is connected with which action, right? We will be doing something really good, and some past action, the reaction of my some past action from past life will come and affect me at that time. So I will become disturbed. जय श्री श्री गौरनाथ भगवान की जय, श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय. So in the past I might have done sorry Prabhu, I will just complete this. Yeah. So we don't know which action is connected to which reaction, right? So what happens is, now I might be doing something really good. Many times devotees ask question, there are devotees, why they are suffering? Must be from the past life, not only because of now. For now they will reap later. So we don't know which one is connected with which one. And this problem is because, the very interesting thing here, because Parikshit Maharaj prays for this very nicely when after putting that dead snake as a garland to that rishi, while coming back, he is asking for one very important thing, boon, in the sense that he is telling that let whatever offense I did now, let the reaction for it come now only. You know why? Because in the future, if I get the reaction for this, I will be calling myself a victim. Self-pity. I am such a good person. Why all these things are happening to me? Right? While I am knowing, I remember the problem, my offense only, if I get the reaction, I will understand that this punishment is for my problem, so I will repent, I will accept it. Now, why we are all not able to accept? Because all the sins we have committed in the past, their reactions are coming now, and we are not able to accept it. I am a devotee, why I am suffering?
நாம் எந்த செயலுக்கு எப்பொழுது வினை அதற்குள்ள பலனை அனுபவிப்போம் என்று தெரியாது. உதாரணத்துக்கு இந்த பிறவியில் நாம் மிகவும் நல்லவராக இருக்கலாம், நல்ல செயல்கள் செய்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் முந்தைய பிறவிகள் நாம் செய்த தீய வினைகளுக்கு இப்பொழுது அதற்கான பலனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கலாம். அப்பொழுது நான் ஒரு நினைக்கலாம், நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லையே, எனக்கே இவ்வளவு துன்பம் வருகிறது என்று. ஆனால் உண்மையில் முற்பிறவிகளில் நாம் செய்த பலன்களைத்தான் இப்பொழுது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே எந்த வினைக்கு எப்பொழுது நாம் பலனை அனுபவிப்போம் என்று நமக்கு தெரியாது. இதன் காரணமாகத்தான் பரிசித் மகாராஜர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரார்த்தனை செய்கிறார், நான் செய்த அனைத்து செயல்களுக்கு உண்டான வினையையும் நான் இப்பொழுதே அனுபவித்து விட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று. ஏனென்றால் அடுத்த பிறவிகள் நமக்கு நினைவு இருக்காது. அப்பொழுது நாம் நல்ல செயல்கள் செய்து கொண்டிருப்போம். நமக்கு நாம் செய்த முந்தைய பாவங்கள் காரணமாக தீய விளைவுகள் ஏற்படலாம். அப்பொழுது நாம் இதை தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். நான் நன்மை செய்தால் நமக்கு தீமை ஏற்படுகிறது என்பது போல் நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். இதன் காரணமாகத்தான் பரிசித் மகாராஜர் போன்ற சிறப்பான பக்தர்கள் இந்த பிறவியிலேயே அதற்கான வினைகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று பகவானிடம் பிரார்த்திக்கிறார்கள். So this thing is, we don't know which knot is connected with which thing, and on top of it, it is very difficult to untie also. எந்த முடிச்சு எதோடு தொடர்புடையது என்று நமக்கு தெரியாது. அதே சமயத்தில் அந்த முடிச்சுக்களை அவிழ்ப்பது என்பது மிக மிக கடினமான செயல். We don't know the beginning also, we don't know the end also. நமக்கு தொடக்கம் முடிவு எதை பற்றியும் தெரியாது. So with all these problems, even if you remove one by one, how long will it take? And while removing one by one, we have to understand that we are creating more knots. இந்த சிக்கல்களுக்கு மத்தியில் நாம் ஒவ்வொரு முடிச்சாக அவிழ்த்தோம் என்றால் சிந்தித்து பாருங்கள், எத்தனை காலம் எடுத்துக்கொள்ளும். அதே போல் இவ்விதமாக நாம் முடிச்சுக்களை அவிழ்க்கும் பொழுது நாம் புதிய முடிச்சுக்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். This is the reason Krishna himself tells in Bhagavad Gita, Gahana karmano gatihi, means it is very difficult to understand the intricacies of karma. இதன் காரணமாகத்தான் பகவான் கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார், கர்ம வினைகளின் நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வது என்பது மிக மிக கடினம் என்று. And we are all suffering because of the karmic reaction. That is the undeniable fact. நம்முடைய கர்மவினை காரணமாகத்தான் நாம் அனைவரும் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். So now this karma has to be, knots have to be removed, right? That only then we can become free. That we understand. But the equipment or the solution which we are finding out to fix this problem cannot be made from the same ingredients which created the problem. இந்த கர்மவினை முடிச்சுக்கள் அவிழ்க்கப்பட வேண்டும், அதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை நாம் உருவாக்கும் பொழுது இந்த பிரச்சனை எந்த மூலக்கூறுகளால் உருவாகி உள்ளதோ அதே மூலக்கூறுகளை கொண்டு அந்த தீர்வை நாம் உருவாக்க முடியாது. It should be very strong and powerful, because this is so difficult thing to remove. So firstly the solution has to be very strong and powerful. And also it should be made of a different ingredient than which was made with this. இந்த முடிச்சுக்களை அவிழ்ப்பதற்கான தீர்வு மிக மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். அதோடு இந்த தீர்வு உருவான மூலக்கூறுகளானது இந்த முடிச்சுக்களின் மூலக்கூறுகளிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும். So this that is why we are first of all using a sword, that sword of constant remembrance of Krishna. We are not simply using the sword of knowledge only. Knowledge can become material also. But sword of constant remembrance means dhyāna, anudhyāsinā. Continuously our thought is fully about Krishna. Right? Why about Krishna? Because Krishna is completely transcendental, Satchidananda, beyond the touch of the three modes, we know. Because Krishna is completely untouched by the three modes, his activities are also untouched by the three modes. Because his activities are untouched by the three modes, the remembrance of his activities are also untouched by the three modes. So this remembrance is made of a different element than the karma, right? Karma is nothing but made of the three gunas, rajoguna, tamoguna, sattva-guna. So this should be outside of the three modes. So that is why this constant remembrance, the sword of constant remembrance is emphasized here. இந்த கர்மவினை என்ற முடிச்சுக்கள் பௌதீக முக்குணங்களால் உருவானது. எனவே அதை வீழ்த்தி எறியும் ஆயுதமானது முற்றிலுமாக வேறுபட்ட பொருட்களால் மூலக்கூறுகளால் உருவாகி இருக்க வேண்டும். இதன் காரணமாகத்தான் நாம் பயன்படுத்தும் வாளானது
பரமபுருஷ பகவானை பற்றி தொடர்ச்சியாக தியானிப்பது அல்லது நினைப்பது. ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவான் உன்னதமானவர், அவருடைய செயல்கள் லீலைகள் அனைத்தும் உன்னதமானது. இந்த பரமபுருஷ பகவான் அவர் செயல்கள் லீலைகள் அனைத்துமே இந்த பௌதிக உலகத்தின் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது. எனவே அந்த பகவானை நினைப்பது என்ற வாளை பயன்படுத்தி இந்த முக்குணங்களால் உருவான கர்மவினை முடிச்சுக்களை நம்மால் முற்றிலுமாக அழித்துவிட முடியும். This trying to solve the problem with a solution from the same way, using the same way, is actually highlighted. The effect, the deficiency of this is very much beautifully explained by Prahlad Maharaj in his prayer to Nrsimhadev. He says, Yasmat priya priya viyoga sanyoga janma शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः यस्मात् प्रिया अप्रिया वियोग संयोग जन्म. Means all the jivas, priya and apriya, means I like it, I don't like it. And sanyoga viyoga means what I like, I am separated from it. What I don't like, I am always with it. Our janma is completely like this only. Shokagnina, because of this they are completely burning by the fire of anxiety, lamentation. Dahyamanaha, they are burning. Now these two lines we can understand, right? We have this, traveling in the road. We wanted to put nice road, then put very nice road and increase the speed limit, and then more accidents, right? And in medical field, one disease you try to solve with some problem, that has its side effect, and you try to fix that problem, some more side. These are all we know. Let Prabhu translate, then I will tell the third line, the thing that connects with this. பிரகலாத் மகாராஜர் நரசிங்கதேவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். பொதுவாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒருவருக்கு விருப்பமான விஷயத்திலிருந்து அவர் பிரித்து வைக்கப்படுகிறார். எதன் மீது அவர் வெறுப்பாக இருக்கிறாரோ அல்லது விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறாரோ அதனோடு தான் அந்த நபர் அதிகமாக தொடர்பு கொள்கிறார். உதாரணத்திற்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் சாலைகளை பயன்படுத்துகிறோம். சாலைகளில் செல்லும் பொழுது சிறப்பாக நம்ம வேகமாக நம்முடைய இலக்கை அடைய முடியும். ஆனால் அதே சாலைகளில் விபத்துகள் அதிகமாக நடக்கிறது. அதே போல் மருத்துவமனையில் நாம் பார்க்கலாம், இது போன்ற விபத்துகள் நடக்கும் போது மருத்துவமனையில் இருக்கும் மருத்துவர்களானவர்கள் இந்த விபத்துக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறார்கள். எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் எதை வெறுக்கிறோமோ அதுதான் அதிகமாக நாம் அனுபவிக்கிறோம், எதை விரும்புகிறோமோ அதிலிருந்து நாம் அதிகமாக பிரித்து வைக்கப்படுகிறோம் என்று பிரகலாத் மகாராஜர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். Now after telling this, he tells a very beautiful thing in the next two lines, the solution for this problem, he says. I mean, the cause of this problem and the solution to the problem. Cause is the third line, and this is the most important line we should remember. We should keep in our mind. What is that? Yasmat priya priya viyoga sanyoga janma shokagnina sakalayonishu dahyamanaha dukkha aushadam tadapi dukkham. Dukkha's aushadam, you have dukkham. Aushadi is solution or remedy. That remedy is more painful than the actual dukkha itself. Dukkha aushadam tadapi dukkham. It gives more problem than the actual problem. Like, you have problem with the car parking, you build a big place to park, and in that also you have to go 7-8 floors and then park, and then you have to struggle hard to find your car, then all this, so many things. Or in the Western world, the place will be so huge, the store will be so huge, the parking lot will be double, triple the size than that. So you have to park some 1 mile away and then you have to walk again. Right? So like the dukkha aushadam tadapi dukkham, but the key word is used which we miss out when is atadhyāham. This is the crux of this entire verse. The problem for this entire the situation is given in this just the 3 words. Atadhyāham. This is the word. I will explain it after the translation. இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிரச்சனை இருக்கிறது, அதற்கான தீர்வு இருக்கிறது, பிரச்சனைக்கான காரணம் மற்றும் தீர்வு இருக்கிறது. பொதுவாக நாம் ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்கும் பொழுது அந்த தீர்வு பிரச்சனையை காட்டிலும் அதிக துக்கம் தருவதாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு நம்முடைய கார்களை நாம் கடைகளுக்கு செல்லும் பொழுது வெளியில் விடுவதற்கு தயங்கி அதை பார்க்கிங் லாட்டில் விடுவோம். அந்த பார்க்கிங் லாட்டில் பல கார்கள் இருக்கும். எனவே நாம் மீண்டும் கடையில் பொருட்களை வாங்கிவிட்டு வரும்பொழுது நம்முடைய கார் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கும். எனவே அந்த காரை எடுப்பதற்கு நாம் நீண்ட தூரம் நடக்க வேண்டியிருக்கும். இதை போலத்தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதற்கான தீர்வானது அந்த பிரச்சனையை காட்டிலும் சற்று சிரமம் தரக்கூடியதாக இந்த உலகத்தில் அமைகிறது. So this atadhyāham
is something which we have to go deeper and understand, because straightforward you will not get it. Dhyāham means I am proud of my dhya, intelligence. Hey, I can create this, invent this big machineries. I can invent, that can do so much of work that humans can do, you know. And then all these vehicles and aeroplane, this and that, so many different things we are creating, and we become proud of it. That aham, I am doing, I am a dhya, means I am doing it. My intelligence is so powerful, I can do anything I want. But this, even more important than that word is atat. Tat means Krishna. Om Tat Sat we say, no? That Tat means Krishna. Wherever we say Tat, it is actually Krishna. Tat means not Krishna. This Prabhupada translates beautifully as everything that is in relation with bodily things. Anything that is not Krishna is bodily only. We have to understand that from that perspective, then it gives a beautiful meaning that what is the cause of this problem? I am proud of that intelligence which I am using in everything other than Krishna. Atat. Everything other than Krishna's service. That is why Priya, Sanyoga, Viyoga, Janma, Shokagnina, Sakalayo, Nishuddhakyam, all these things are happening because of 2 words. So in Bhagavatam slokas also, find out the key words there. Like in this verse also, anudhyā, karma-granthi-nibandhanam, these words like this we have to pick out and then meditate deeply on it. Then we will get something from the nectar of Prabhupada. பாகவதத்தில் சில வார்த்தைகள் சிறப்பானதாக இருக்கும். அனுத்யா, கர்ம-கிரந்தி-நிபந்தனம் போன்ற வார்த்தைகள் இந்த பதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வார்த்தைகளை தேடி பிடித்து அதன் அர்த்தங்களை நாம் தியானித்தால் நம்மால் இந்த ஸ்லோகத்தின் ஆழமான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். உதாரணத்திற்கு இங்கே இன்னொரு வார்த்தை அதத்யாகம் என்று வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தியாகம் என்றால் ஒருவர் கொண்டிருக்கும் புத்தி கூர்மையினால் கர்வம் அடைந்திருப்பது. நான் சிறப்பான புத்திசாலி, நான் இவ்வளவு விஷயங்களை கண்டுபிடித்திருக்கேன் என்று கர்வம் கொள்வது. தத் என்றால் கிருஷ்ணர், அதத் என்றால் கிருஷ்ணர் அல்லாது. எனவே ஒருவர் பௌதிக உலகத்தில் ஏதேனும் சிறப்பான செயல் செய்யும் பொழுது அதற்கு காரணம் தான் கிருஷ்ணர் இல்லை என்று தன் மீது கர்வம் கொள்வதைத்தான் இந்த அதத்யாகம் என்ற வார்த்தையானது இங்கே குறிப்பிடுகிறது. And then Prahlad Maharaj finishes this verse by saying, Bhuman Brahmami, I am running around this, all the 14 planetary systems round and round and round. Vadame, now the only solution is Tava Dasya Yogam. By serving you only I can get out of this cycle of karma chakra, that is how he ends it. So the problem is atadhyāham, and the solution is tavadasya yogam. This is how Bhagavatam is full of solution to all our problems. இங்கே பிரச்சனை அத்தத்யாகம், அதற்கான தீர்வு தவதாசிய யோகம், அதாவது பகவானுக்கு நவவித பக்திகளை செய்வது. இங்கே பிரகலாத் மகாராஜர் பூமன் பிரமாமி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். அதாவது இந்த 14 உலகத்தில் தன்னுடைய கர்மவினைக்கேற்ப இந்த 14 உலகத்தில் பிறவி எடுத்து சிக்கிக்கொண்டு இந்த பிறவி சக்கர சுழற்சியில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கான ஒரே தீர்வு பகவானுக்கு சேவை செய்வது. இதைத்தான் பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். And we also understand from this shloka that from the material problem cannot be solved by the material solution itself. That dukkha ushadam tadapi dukkham, even more problematic than the original problem. So we need something which is spiritual. That is why this word of remembering the Supreme Lord is very highly emphasized in this verse. இங்கே பகவானை பற்றி நினைவு கொள்வது என்ற வாளை பற்றி அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. இதற்கான காரணம் என்னவென்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் பௌதிகமானவை. இதற்கான தீர்வை நாம் பௌதிக உலகத்திலிருந்து பெற முடியாது. ஏனென்றால் அந்த தீர்வும் பௌதிகமான மூலக்கூறுகளால் உருவாகி இருக்கிறது என்றால் அந்த பிரச்சனையை அந்த தீர்வு தீர்க்காது. எனவே வேறு வித்தியாசமான பொருளால் தான் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும். அதனால் தான் பகவானை பற்றி தொடர்ச்சியாக நினைப்பது என்ற வாளை பயன்படுத்தி இந்த பௌதிக உலக சிக்கலிலிருந்து ஒருவர் விடுபட வேண்டும். So that's the beauty of this sword, which is empowered spiritually by the constant remembrance of the Lord. இதுதான் பகவானை பற்றி தொடர்ச்சியாக நினைப்பது என்ற சக்தி வாய்ந்த வாளின் சிறப்பம்சமாகும். Now, in the Purport, Prabhupada uses a very beautiful phrase, very nice to relish it. Normally, we consider this discussion or activities as some kind of a event or incident or something, correct? Some līlā. But what Prabhupada is saying here is constant association with the spiritual activities of the Lord.
Now we are not just simply hearing and going away. We are associating with it. When we come and stand in front of the Lord, we are actually associating with Him. That dhyana is the process by which we are actually associating. If I simply hear like this and goes away, there is not much association. But that Shravanam Kirtanam leads to Smaranam, right? Then that Smaranam is the actual association with the Lord. As we already said, Krishna is transcendental. His activities are transcendental. Remembrance of His activities are also transcendental. So through the remembrance of the activities of Krishna, we are actually associating with Krishna. In order to associate with Krishna, we have to associate with His activities first. Now, this is very important to note, this particular word about association. Why Prabhupada is using the word association? He could have said, hearing the spiritual activities of the Lord. Why he is saying constant association with the spiritual activities of the Lord? Very he is using the word, no? Easily he could have used this. We will understand that now. Why? இங்கே தொடர்ச்சியாக பகவானை பற்றி பகவானோடு தொடர்பு கொள்வது என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு நாம் ஆலயத்திற்கு வருகிறோம், பாகவத வகுப்பை கேட்கிறோம், திரும்பி வீட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த பாகவத வகுப்பை பற்றி நாம் ஸ்மரணிக்கிறோம், ஸ்மரணம் செய்யும் பொழுது நாம் பகவானோடு தொடர்பு கொள்கிறோம். எனவே இங்கே தொடர்ச்சியாக பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்திக் கொள்வது என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது மிக மிக முக்கியம். ஏனென்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் உன்னதமானவர், அவருடைய செயல்கள் உன்னதமானது. எனவே அந்த செயல்களை பற்றி, லீலைகளை பற்றி நாம் சிந்திக்கும் பொழுது, ஸ்மரணிக்கும் பொழுது நாம் தொடர்ச்சியாக பகவானோடு ஒரு சங்கம் வைத்துக் கொள்கிறோம். Now this association word is very beautiful word, because association includes reciprocation. சங்கம் என்ற வார்த்தை மிக மிக முக்கியமானது. சங்கம் என்றால் அங்கே பிரதி உபகரணம் இரண்டுமே இருக்கும். We say parimatram, no? So like I give and you take, and you give and I take. So with Krishna there is an exchange. When we come here to Him, we offer some prayers, and He is reciprocating by giving us that peace or some opportunity for service. Same way, association with the activities of the Lord means we are actually serving those activities by remembrance, and those activities which are non-different from Krishna, they are also reciprocating by giving us Krishna Bhakti. More and more love or eagerness to serve. Right? You see, the association means exchange. சங்கம் என்றால் பரிமாற்றம். அதாவது பகவானை பற்றி நாம் அவர் லீலைகள் ஸ்மரணிப்பதன் மூலமாக நினைவுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது நாம் அதனோடு ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம். அதன் மூலம் பகவான் நமக்கு மீண்டும் மீண்டும் அவருக்கு அன்பான பக்தி சேவை செய்யும் வாய்ப்பை அளிக்கிறார். எனவே இந்த பரிமாற்றமானது தொடர்ந்து இந்த சங்கத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒருவர் பகவான் மற்றும் அவர் லீலைகளை ஸ்மரணிக்கிறார், அதன் காரணமாக பகவான் அவருக்கு சேவை சந்தர்ப்பத்தை வழங்குகிறார். எனவே இந்த பரிமாற்றம் இந்த பக்தி சேவையில் தொடர்ச்சியாக நிகழ்கிறது. And that is why they are so joyful and very pleasurable to experience, especially always talking about Krishna's glories and His guna, līlā and everything. இதன் காரணமாகத்தான் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாம ரூப குண லீலைகளை பற்றி நாம் பேசும் பொழுது அதை கேட்பதற்கு மிகவும் ஆனந்தமாகவும் இன்பம் தருவதாகவும் இருக்கிறது. We have heard from our Shastras that constantly associating with the activities of the Lord or the character, guna of the Lord, is not only benefiting the devotees, but even those who are completely inimical to the Lord and His devotees, they also get purified. தொடர்ச்சியாக பகவானை பற்றி நினைப்பது பக்தர்களுக்கு மட்டும் நன்மை விளைவிக்காது, அதோடு சேர்த்து சிலர் பகவானுக்கு எதிராக இருப்பார்கள். இவ்விதமாக பக்தர்கள் தொடர்ச்சியாக பகவானை பற்றி ஸ்மரணிப்பது அது போன்ற பகவானுக்கு எதிரான மனநிலையில் இருக்கும் நபர்களுக்கும் பலன் தரக்கூடியதாக உள்ளது. One particular incident in Ramayana is very nice to understand. ராமாயணத்தில் ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு இதன் தொடர்பாக இருக்கிறது. So this Ravana has kidnapped Sita, taken away Sita, and kept her imprisoned her in Ashokan, we know. But because of that curse he had, that he cannot touch any lady, any woman, he doesn't force Sita. But Sita doesn't accept him. So he wants some solution. So he goes and wakes up our Kumbhakarna. Kumbhakarna just then went for sleeping. So he goes, wakes him up.
and tells him that, Kumbhakarna wakes up and says, what is your problem? Just now I went for sleep. He says, no, Sita is not accepting to marry me. I want to marry her. Then this Kumbhakarna says, why you are coming to me for solution? You are Mayavi. You can take any form you like. So take the form of Lord Ram. Go stand in front of Sita. Even without your force, she will come and garland you and accept you. Then you change whatever you want. Then Ravan says, no, I can take any form in this world, but Ram I cannot take. At least for this purpose, he is saying. So he is surprised, Kumbhakarna, why you can't take Lord Ram's form? Yes, this Mayavi form, this science, for this one requirement is there. If I have to take a form of somebody, I should meditate on their qualities. Only then I can change my form to their form. So the moment I meditate on Lord Ram, Sita looks like mother for me. Then I cannot marry her. So this is how even Ravan could not, the moment he thinks of Ram, even he becomes transformed into devotee. That is the one example we have. Yes, Prabhu. இதற்கு உதாரணமாக ராமாயணத்தில் ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது. ராவணன் சீதையை வலுக்கட்டாயமாக திருமணம் செய்ய ஆசைப்பட்ட பொழுது கும்பகர்ணனிடம் உதவி கேட்டான். அதற்கு கும்பகர்ணன் பதில் கூறினான், இதை ஏன் நீ என்னிடம் கேட்கிறாய்? நீயே ஒரு மாயாவி, நீயே ஆயரூபம் எடுத்துக்கொண்டு சீதையை கவர்ந்து விடலாமே என்று. அதற்கு ராவணன் பதில் கூறினான், என்னால் எந்த ரூபத்தை வேண்டுமானாலும் ஏற்க முடியும், ஆனால் ராமரூபத்தை மட்டும் ஏற்று என்னால் சீதையை நெருங்க முடியாது என்று. ஏன் என்று கும்பகர்ணன் கேட்டான். அதற்கு கூறினான், ராமர் முழுமையாக நற்குணங்கள் நிரம்பியவர். பொதுவாக நான் ஒருவரின் ரூபத்தை எடுக்க வேண்டும் என்றால் நான் அந்த நபரை தியானிக்க வேண்டும். எனவே ராமரூபத்தை நாம் எடுக்கும் பொழுது நான் ராமரின் நற்குணங்களை ராமரை தியானிக்கிறேன். இதனால் அந்த நற்குணங்களானது எனக்கும் வந்துவிடுகிறது. நான் அந்த உருவத்தோடு சீதையை நெருங்கும் பொழுது சீதை எனக்கு அன்னையாகத்தான் தெரிகிறாள். எனவே ராமரூபத்தை எடுத்து சீதையை கவர்ந்து வருவது என்பது என்னால் முடியாத காரியம் என்று ராவணன் கும்பகர்ணனிடம் கூறினான். Similarly, Putana is another case. She is a demon who eats children, most demoniac. But when Kamsa asked her to kill Krishna, just born baby, so she goes into hiding and sees how the gopis are all behaving, because she cannot go in that horrible form and take Krishna there. So she is looking at how the gopis are talking, how they are walking, how they are behaving, and all those things she is observing. Then only she transforms herself into a nice gopi and then goes to take Krishna. Even the fact that trying to imitate the gopis, Krishna accepted it. And then he gave her the most most purified, advanced thing, that the datri, lebe gatim datri uchitam tatonyam. For us it looks like it is not uchitam, it is not the fitting thing, but Krishna thinks that is the fitting thing for her. If possible, I would have given her the mother role, but Yashoda already got it. Otherwise, I would have given that also. That is how Krishna is thinking. Means, remember, our meditating on the devotee's transcendental qualities, or the Lord's transcendental qualities, unknowingly takes us out of the three modes and keeps us established in the transcendental position. பகவானின் சிறப்பான உன்னதமான செயல்கள் மற்றும் லீலைகளை பற்றி தியானிப்பது, பக்தர்களின் சிறப்பான குணங்களை பற்றி தியானிப்பது போன்ற செயல்கள் நம்மை அறியாமலேயே நம்மை உன்னதமான நிலைக்கு உயர்த்தி எடுத்து சென்றுவிடும். உதாரணத்திற்கு, பூத்தனை பகவான் கிருஷ்ணரை கொல்வதற்காக கோகுலத்திற்கு வர வேண்டியிருந்தது. அப்பொழுது அங்கிருக்கும் பெண்மணிகளை நகல் செய்ய வேண்டிய காரணத்தினால் உண்மையில் அவர் அங்கிருக்கும் பெண்மணிகளை கவனித்தார். அவர்கள் நடை உடை பாவனையை கவனித்து அதற்கேற்ப தன்னுடைய உருவத்தை மாற்றிக்கொண்டு அங்கே கிருஷ்ணருக்கு விஷப்பால் கொடுத்து கொல்ல முற்பட்டார். ஆனால் இந்த கொடிய செயலை பூதனை செய்ய முற்பட்டாலும் அவர் அந்த கோபியர்கள் என்ற சிறந்த பக்தர்களை நகல் செய்த காரணத்தினால் கிருஷ்ணர் இந்த பூதனைக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் அன்னை என்ற சிறப்பான ஒரு அந்தஸ்தை அளித்தார். எனவே நாம் இது போன்ற சிறப்பான செயல்களை நகல் செய்ய முயற்சிகள் கூட நமக்கு அதனால் கிடைக்கும் பலனானது மிக மிக விசேஷமானது. So this constant remembrance is a very interesting word, but Prabhupada goes one step higher. First of all, we should remember. We may remember once, but doing it again and again, it becomes constant remembrance. Then the next stage is, Prabhupada uses this word reminiscence. Reminiscence means fondly remembering.
You become so, it's a joyful remembering. You remember your childhood, you remember your young days or all those nice days you will remember. No? Like that, constant remembrance becomes reminiscence. Means you enjoy remembering it. Some things we don't want to remember at all. But some things we enjoy repeatedly remembering it again and again. So that which is very close to our heart, which we value the most, which is most powerful, or I mean to say, which relieves us of all the problems, those things we will remember always, correct? So this constant remembrance of the Lord is giving us the solution to all our problems. That is why it is very fond, we remember very fondly. As we keep on doing, eventually it becomes the most relishable thing and most valued thing. If other things comes also, we will give the highest priority to this only. That is another important quality. So these are all the very powerful and important qualities of this anudhyā. So this anudhyā, we saw karma-granthi. Why anudhyā is the most important thing to cut that karma-granthi thing? அனுத்யா அல்லது தொடர்ச்சியாக பகவானை நினைப்பது என்பது மிக மிக சக்தி வாய்ந்த செயலாகும். உதாரணத்திற்கு நினைப்பது என்பதை நினைத்துக் கொள்வோம். நம்முடைய குழந்தை பருவ நிகழ்வுகளை நாம் நினைப்போம். ஆனால் சில குறிப்பிட்ட சம்பவங்களை நாம் எப்பொழுதும் நினைத்து மகிழ்வோம். எனவே அதே போல்தான் பகவானை பற்றி நாம் நினைக்கும் பொழுது முதலில் அதை நினைக்கிறோம். அதை நினைத்து நாம் மகிழ்ச்சி அனுபவிக்கும் பொழுது அது ரெமினிசன்ஸ் அல்லது அந்த நினைவானது நமக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அவ்விதமாக மகிழ்ச்சி தரும் காரணத்தினால் நாம் தொடர்ச்சியாக பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவதில் ஈடுபடுகிறோம். இவ்விதமாக ஈடுபடும் பொழுது அது இந்த தொடர்ச்சியான பகவானை நினைவுபடுத்திக் கொள்வது என்ற செயலானது இந்த பௌதிக பந்தம் என்ற ஒரு சிக்கலான முடிச்சிலிருந்து நம்மை மிக சுலபமாக விடுவிக்கிறது. So we have to, one other important quality of this constant remembrance is that, this is the most important thing we should take home. Constant remembrance is the only source of courage for us in this world. Source of courage. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு தைரியத்தை தரக்கூடிய ஒரே மூலம் எதுவென்றால் பகவானை பற்றி நித்தியமாக நினைத்துக் கொண்டே இருப்பது. இதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த நித்தியமாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பது என்ற பண்பை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Anybody who comes here, even in the night, when you come here, children can play around here very easily. You don't worry, if the deities are removed from here, if the Bhagavatam is not going on here, chanting is not going on here, in the night we will also be afraid of coming to this hall. If this place has no deities, nothing here, isn't it? In the dark night, if somebody tells, Prabhu, please go and get something from there, we'll say, no, I will send someone else. So Krishna is the constant source of courage, is only source of courage. And his līlās are the only source of courage because it is non-different from Krishna. Again, constant remembrance and reminiscence of this, his glorious activities, guna, līlā, everything, is the only source of courage for us in this world. That is why we should do this. நாம் இந்த ஆலயத்திற்கு வருகிறோம். இரவு பொழுதில் கூட குழந்தைகள் இந்த ஆலயத்திற்குள் விளையாடுகிறார்கள். அப்பொழுது பெற்றோர்கள் கவலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். இதன் காரணம், இந்த ஆலயத்தில் பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், பாகவத கதைகள் கிடைக்கிறது, பகவானின் விக்கிரகங்கள் இருக்கிறது. எனவே இதனால் இந்த குழந்தைகள் விளையாட கூட பெற்றோர்கள் அதிகமாக கவலை இல்லாமல் இருப்பார்கள். ஆனால் இதையே இன்னொரு சூழ்நிலை கருதி கொள்ளுங்கள். இந்த விக்கிரகங்கள் இங்கே நீக்கப்பட்டு விட்டது, இந்த இடம் முழுவதும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது. அப்பொழுது இரவில் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு பெற்றோர்கள் அனுமதிப்பார்களா? நிச்சயமாக மாட்டார்கள். ஏனென்றால் இங்கே விக்கிரகமும் இல்லை, வெளிச்சமும் இல்லை. இதன் காரணமாகத்தான் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி தொடர்ச்சியாக நினைப்பது என்பது நமக்கு இன்பத்தை தரக்கூடியது, அதே சமயத்தில் நம்முடைய பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் மிக சுலபமாக தீர்க்கக்கூடியது. And Srimad Bhagavatam is full of anudhyānam of the Lord. So this is the transcendental sword which the devotees always carry in their hands. With sword in the hand, Srimad Bhagavatam is the sword, real sword. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுவதுமாக கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றிய கதைகளாகும். இதுதான் அனுத்யானம், அதாவது பக்தர்கள் தங்கள் கையில் எடுத்து செல்லும் வாளை போன்றதாகும். பகவானை பற்றி நினைத்துக் கொள்வதற்காக பக்தர்கள் பயன்படுத்தும் வாள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான். Sword has two benefits. One is you can cut off somebody who is coming and giving problem, or even if that person is not giving problem, when you have the sword in your hand, they'll be afraid and they will run away. Right? When somebody has sword in their hand, they will not even come near them. So Bhagavatam is our greatest protection in this world. It gives us the courage also, and it removes ourselves from all other bad elements also.
வாளினால் இரண்டு பயன்கள் இருக்கிறது. ஒன்று, நாம் வாளை கையில் வைத்திருக்கும் பொழுது மக்கள் அச்சப்படுவார்கள், யாரும் நமக்கு தொலை தர அருகில் வரமாட்டார்கள். அதையும் மீறி சிலர் தொலை தர வந்தால் அவர்கள் தலையை வெட்டி வீழ்த்தலாம். எனவே பாகவதம் என்ற இந்த வாளை இந்த உலகத்தில் பயன்படுத்தும் பொழுது நமக்கு தைரியம் என்ற ஒரு நல்ல பயன் ஏற்படுகிறது. அதே சமயத்தில் இது பாகவதம் நம் கையில் இருக்கும் காரணத்தினால் தீய விஷயங்கள் எதுவும் நம்மை நெருங்காமல் இந்த பாகவதமே நம்மை பாதுகாக்கிறது. Prabhupada writes beautifully in 3.132 Purport, constant thought of the Lord, you can repeat it, constant thought of the Lord is the antiseptic method for keeping oneself free from the infectious contamination of the material qualities. This is a beautiful line that connects with our thing. So this, try to meditate on this line. Is the antiseptic method. Before even any other problem comes, it curtails the problem. So this constant thought of the Lord is the antiseptic method for keeping oneself free from the infectious contamination of the material qualities. This is how we end the discussion. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் களங்கங்கள் இருந்து ஒருவரை தற்பாதுகாத்துக் கொள்ள பயன்படுத்தும் மருந்தை போன்ற கிருமிநாசினி போன்ற மருந்து தான் பகவானை பற்றி தொடர்ச்சியாக நினைப்பது என்று சில பிரபுபாத் அவர்கள் 3ஆம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 32 ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். So, any questions? Any comments? Hare Krishna Prabhu, if one person commits bad activities such as killing or murdering someone, something like that, so suppose if he get punished by the government law, still he has to get punishment from the laws of nature. So still he is getting punishment from the government. So okay, he will get punished by the government law. So still, is there any like a chances that he will get punished by the laws of karma? That means he will get the reaction law of nature. Yes. So, Prabhu, you want to translate the question or I can do it? How do you want to do it? I'll translate Prabhuji. ஒருவர் கொலை செய்வது போன்ற தீய செயல்கள் செய்து அவர் அரசாங்கத்தால் தண்டிக்கப்படுகிறார் என்றால் அந்த தண்டனையோடு அவருடைய வினைக்கான எதிர்வினை முடிந்துவிடுமா அல்லது மீண்டும் அவர் இயற்கையின் சட்டங்களால் தண்டிக்கப்படுவாரா? So this is a very beautiful question. So the punishment given by the government is or the court or whatever, right? That is they do it by the law of the state, law of the rule of the state, whatever. But if your heart is not changed, then law of nature will continue to give problem. They will continue to punish you. Understood? Your heart has to change. We will have to repent. We have to recognize, repent, and rectify. These 3 steps we have to do. If we just simply go inside and come out and say, I will, because government thing does not ensure that that person will be free of the tendency. You understand? So the tendency he will keep doing. And sometimes the government will not punish also. There is so many loopholes by which people do so many malicious activities and they escape. But law of nature will not leave you. Any number of lifetimes you take, it will continue to chase you. That is why this beautiful verse is there in Mahabharata. Yatha denu sahasreshu vatso gacchati mataram tata karma kurutvam kathā-ratim adhigacchati. Like there will be thousands of cows in our open land. If you let the calf in that big crowded cows, it will go exactly to its mother and drink the milk from there. We won't be able to identify who its mother, but it will go and exactly take the milk from its particular mother. Correct, right? It's its mother. Similarly, the karma which we have done will exactly come and hit us wherever we are. We cannot escape. Right? So the best way is to repent and recognize, repent and rectify ourselves. Once you do this, even the government's punishment is not needed to fix us. Even if it is there also, it is it's no matter for us. Got it? அரசாங்கம் நமக்கு தரும் தண்டனை ஒரு புறம் இருக்கட்டும், ஆனால் உண்மையில் நாம் இயற்கையின் சட்டங்களிலிருந்து சட்டத்தின் வளால் வழங்கப்படும் தண்டனை தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் உண்மையில் அந்த குற்றத்தை நாம்
கண்டறிய வேண்டும், அதனால் வருத்தம் அடைய வேண்டும், அதனால் மனம் திருந்த வேண்டும். இந்த 3 செயல்கள் நாம் செய்யாவிட்டால் அரசாங்கத்தால் நாம் தண்டிக்கப்படுகிறோம், இல்லை படாமலும் போகலாம். கண்டிப்பாக இயற்கையின் சட்டத்தால் நாம் தண்டிக்கப்படுவோம். இதற்கான ஒரு உதாரணம், 1000 பசுக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு கன்றுக்குட்டியை சென்று விட்டோம் என்றால் அந்த கன்றுக்குட்டி தன்னுடைய தாய் பசுவை சரியாக கண்டுபிடித்து அதன் அருகே சென்றுவிடும். அதே போல்தான் நாம் செய்த செயல்களுக்கான கர்மவினையானது கோடி மக்களுக்கு மத்தியில் நாம் இருந்தால் கூட சரியாக நம்மை கண்டறிந்து நம்மை நிச்சயமாக தாக்கும். எனவே இதை நாம் எப்பொழுதும் மறந்துவிடக் கூடாது. Yes, Prabhu. You said question. Another question continue to this one, Prabhu. So we have seen if you are taking bath in Ganges or circumambulating the Tulsi Maharani, or we can see in Rameshwaram also, if we take bath in there's 22 tirthas, we will remove all our sinful activities. That means we are practically destroying all our bad karma. So that still that our activities for the reaction of the bad or the good karma still be effective after doing all these activities, all these pious activities such as taking bath and other things. ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கும் புனித தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் செய்தால் நம்முடைய பாவ விளைவுகள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது. எனவே விதமாக தீர்த்த ஸ்நானம் செய்தாலும் நம்முடைய பாவ விளைவுகளுக்கான வினைகளை நாம் கண்டிப்பாக அனுபவிப்போமா அல்லது அதிலிருந்து தப்பித்து விடலாமா? So how to get rid of this? I mean, we are saying that sins will be removed to what is that? Go around Tulsi or go to Dham visit, sins will go away. Then again, how it comes? Is that your question? Right? So the tendency is always there to do now, because we are not out of the tendency to do. The tendency to commit sins, we have not come out of it. The past sins may be gone, but again we keep doing the same tendency to commit. That's why there's a beautiful thing Prabhupada said. Just give me one sec to take that verse. I think it is 1:18:10 if I'm not wrong. There's a beautiful thing Prabhupada says here. Not this one. Is it 1:19? He is telling this a solution for both removing the current sins and the future sins. I just wanted to read it directly from Prabhupada. Yes, see, Prabhupada's mercy, got the verse. 1:19:7 purport. I am reading from the line, so it's in the middle of the thing. Maharaj Parikshit freed himself from all sorts of material association and meditated upon the lotus feet of Lord Krishna, and that is the way of liberation. To be free from all material association means to cease completely from committing any further sins. To meditate upon the lotus feet of the Lord means to become free from the effects of all previous sins. Right? So previous sins and future sins, solution is given for both. What is the solution for getting rid of the previous sins? To constantly meditate upon the lotus feet of the Lord. That is yad-anudhyāsinā yuktāḥ, karma-granthi-nibandhanam. Right? All the past knots will be gone. But future knots, how can you remove them? By removing yourself from the material association, because material association is what is making you commit more sins. And how will you get yourself removed from material association? By coming to here to take devotee association, getting association of the transcendental activities of the Lord. You got it? Otherwise you will go there. The moment you go out, so many 100 different ways to catch us. Maya has thousands of ways to catch us. So here you get yourself, that kavacha you put around yourself, go out, whatever they do, it will not affect you. So this material, see, to be free from all material association means to cease completely from committing any further sins. You understood this line? So this is how you take lines from Prabhupada's purports, and immediately you got the answer. For future sins, get rid of the material association. How will you get rid of material association? By being in spiritual association. So you be in this continuously, then future sins will go away. Past sins, how will you take it out? Take it out means not that it will be removed from your account always. You will not be affected by it.
Even if it comes and affects you, you will be all fully absorbed in devotional service. So, to constantly meditate on the Lord, they say, to meditate upon the lotus feet of the Lord means to become free from the effects of all previous sins. So, anybody ask you questions, how to remove previous sins and how to remove future sins, this answer you take. 119:7 purport. பாகவதம் 1ஆம் ஸ்கந்தம் 19வது அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தில் இதற்கான தீர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய முந்தைய பாவங்கள் மற்றும் இப்பொழுது நாம் இனி வரும் காலத்தில் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் இரண்டிலிருந்தும் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான ஒரே தீர்வு பகவானை பற்றி தொடர்ச்சியாக நினைப்பதில் நாம் ஈடுபடுவது. பகவானை பற்றி தொடர்ச்சியாக நாம் நினைப்பதில் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய பழைய பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும், நம்மை விட்டு விலகிவிடும். அதே சமயத்தில் பக்தர்களின் சங்கம் மற்றும் பகவானின் சங்கத்தை நாம் இருக்கும் பொழுது இப்பொழுது நாம் எந்த விதமான புதிய பாவத்திலிருந்து செயல்களிலும் நாம் ஈடுபட மாட்டோம். அந்த சுபாவம் நீங்கிய காரணத்தினால் நாம் புதிய பாவத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வோம். அதே சமயத்தில் அதே வழிமுறை பகவானை நினைப்பது என்பது நம்முடைய பழைய பாவங்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும். இவ்விதமாக ஒரு பக்தர் தன்னை முந்தைய பாவங்கள் மற்றும் இப்பொழுது நடக்கும் செயல்களால் ஏற்படக்கூடிய பாவங்களிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம். So we start with the association with the Lord, meditation on the feet of the Lord. That is when our previous knots go away, right? So when we come to the temple, that is our first starting point. If past sins are going away, then it gives us a thinking mode, okay, I should do something, here I find something nice. Then you take prasadam, then you get association of devotees, you do chanting and do all these things. That all adds to slowly removing your past karma, the reaction of the past karma. Then when you go out, the material association you have to, initially you want to do voluntarily, but as you go deeper into anudhyā, then you will not have taste for it at all. That is how it works. So it's a cycle. Continuously you do this. It's not that only one thing I will do, the other thing I will not do, that won't work. ஆலயத்துக்கு நாம் வருவது பக்தி சேவையில் ஈடுபடுவது என்பது நம்முடைய பழைய கர்ம வினைகளை மிக சுலபமாக நம்மிடமிருந்து நீக்கிவிடும். அதே சமயத்தில் புதிதாக நாம் கொள்ளும் பௌதிக சங்கத்தின் காரணமாக நாம் புதிதாக செய்யும் பாவத்திலிருந்து நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் இந்த சங்கத்தில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பாவம் செய்யக்கூடிய சங்கங்களை நாம் நம்மை தொடர்புபடுத்தி வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. மாறாக பகவான் மற்றும் அவரை சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நாம் அதிகமாக தொடர்பு வைத்துக் கொண்டோம் என்றால் புதிதாக நாம் பாவத்தில் ஈடுபட மாட்டோம். எனவே இவ்விதமாக ஈடுபடாமல் இருப்பதனால் நாம் புதிய பாவங்களிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவோம். ஆலயத்திற்கு வருவது, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்வது, இந்த செயல்கள் மூலமாக நம்முடைய பழைய பாவங்களிலிருந்தும் நாம் எளிதாக விடுபடுவோம். Online, any questions? Prabhu, whoever is... Just one question, Prabhu, one quick question. Hare Krishna, Prabhu, Dhanavad Pranam, Guru Kripa Mahadas. Yes, Prabhu. How the solutions we derive for the problems become a problem by itself? பிரச்சனைகளுக்கு நாம் உருவாக்கும் தீர்வு எப்படி புதிய பிரச்சனையாக ஆகிறது என்பதை பற்றி விளக்க முடியும். No, we can look around everything that is happening around us. When some relation problem that we have, somebody is not in good terms, suddenly friendship is lost, some relationship is gone, then if you think that by my own this thing I will solve it, or the problem is on the other side, so I will go and explain to them how they are the cause of the problem, etc. This is all material, because it is just, we don't see Krishna in there at all. We only see the other person, blame the other person, or you blame yourself, like that. You know, it goes that way. So you complicate it even more and more and more. On the other hand, if you simply see that there is Krishna is playing this, he is the one who is bringing everybody together and he is separating. Samyujjante viyujjante tathā-kalena-dehinah. Then we will give the space. So that living entity will also go through their introspection time. And we will also go through our introspection time. And we both meet, we say, no, the problem is my side. Then it is tad-dhyāham. Right? You don't know it is on your side, then it is atad-dhyāham. It is just telling one thing here. Anything you take, this dukkha-aushadam tadapi dukkam, any example you take, you will see that it is a problem. Right? You see, we have invented car. That car is everybody. Without car, we cannot live now. In the car, all three enemies are together. Right? You have petrol, you have water, and you have fire. All three of them. Each one of them is enemy of the other. And we are putting all these things together. Anytime one small thing happens, short circuit, then finished. Complete finished. Haribol. Right?
So we find all these things. Now, when people are walking or going in the carts, bullock carts, whatever, did you have any highway road accident and all? Maximum will happen is some little fracture here or something, some scratch here. Now finished, completely going back to and imagine the kind of vehicle names that we have. Yamaha, directly go to Yamaha. You go to Yamaraj Shloka. And they go speed, they make so much noise, so speed they go, and only you just go slowly, you may think that person is going fast. Next signal you'll see is just lying down and somebody is coming to take the bike away. So this is how every invention threatens our existence. That is why this yad-anudhyāsinā is very important to know. You yourself can do, isn't it? I mean, I don't have to give you example one by one. You just go on the way, you just see what is happening. Every single food item that we have invented is leading to indigestion, constipation, and all kinds of things. Right? In our cows don't have constipation. Do cows have constipation? Or the deers and the tiger, do they have constipation? And they eat all sorts of things. And we are to so much calorie, this, that, etc., etc. Why? Yad-anudhyāsinā. I will find out something myself. Alternative for butter, alternate for ghee. Something else here, something else there. They mix this, mix that. Then run to the hospitals. Waste your money. Struggle hard to earn wealth and use that wealth to fix your health. பிரச்சனைகளுக்கு நாம் கண்டுபிடிக்கும் ஒவ்வொரு பௌதிகமான தீர்வும் புதிய பிரச்சனைகளை தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, நடந்து போவதற்கு கஷ்டப்பட்டு நாம் கார் என்ற விஷயத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். காரில் 3 எதிரிகள் ஒன்றாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பெட்ரோல், நெருப்பு மற்றும் நீர். ஆனால் 3 ஒன்றுக்கொன்று எதிரி போன்ற பொருட்கள், ஆனால் 3மே ஒன்றாக இருக்கிறது. ஏதேனும் காரில் திடீரென்று தீப்பற்றி எறிந்தால் நம்முடைய உயிரே போகிவிடும். அதே போல்தான் சில வாகனங்கள், உதாரணத்துக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் ஒரு வாகனத்திற்கு யமஹா என்ற பெயர் இருக்கிறது. யமஹா என்றால் யமனை குறிக்கிறது. இவ்விதமாக நாம் வைக்கும் பெயர் கூட அமங்கலமாக தவறான பெயர்களாக இருக்கிறது. அந்த காலத்தில் மக்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அல்லது மாட்டு வண்டியில் சென்று கொண்டிருந்த பொழுதும் இப்பொழுது இருக்கும் கடினமான கார் பற்றிடுவது, உயிர் போவது, வாகன விபத்தால் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடக்கவில்லை. ஆனால் இப்பொழுது நாம் தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ற பெயரில் புதிய புதிய சிக்கலை உருவாக்கி இன்னும் அதிகமான பிரச்சனைகளை தான் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். See, in Ayurvedic, there is the just finishing with this. So in Ayurvedic, you will find the thing like, Mahanarayana Thailam, then or some different Thailam you'll have. But in allopathy, you see crow sin, ana sin, anal jin, sin. And then you have, your own sin is all right. Crow's sin, why you have to suffer? And then tera my sin, your sin, my sin put together. Fully sins only. So even everything is just sinful thing. Anything that is devoid of Krishna is sinful. I will stop here. Prabhu can finish the translation. கிருஷ்ணரிலிருந்து தனியாக நாம் செய்யும் அனைத்துமே பாவம் தான். உதாரணத்திற்கு அந்த காலத்தில் ஆயுர்வேத மருந்துகளின் பெயர்களை பாருங்கள். பத்ரி நாராயண தைலம் இல்லாத வேறு நாராயண தைலம் போன்ற பகவானின் பெயர்களை கொண்டு மருந்துகள் கொடுத்தார்கள். இப்பொழுது நவீன மருத்துவத்தில் அலோபதியில் கொடுக்கும் மருந்துகளின் பெயரில் பாருங்கள். குரோசின், அனாசின், மெட்டாசின். இந்த சின் என்பது பாவத்தை குறிக்கும். எனவே இந்த மருந்துகளின் பெயரிலேயே பாவம் இருக்கிறது. இது அந்த காலத்தில் நாம் பண்டைய காலத்தில் கடைபிடித்த ஆயுர்வேத மருந்துகளில் இவ்விதமாக இல்லை. எனவே நவீன காலத்தில் நாம் தீர்வு கண்டுபிடிக்கும் பயிற்சிகள் அனைத்தும் புதிய பிரச்சனைகளையும் சிக்கலையும் தான் அதிகமாக உருவாக்கிறது. जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।